Yo, this is your boy again, Omwiti. Hii siku nimeingoja for the last 3 months. It's a big day for me, it's a huge day, and I have a huge story for you. Yeah, this is 2020, it has all the ups and downs. Maze corona ilikuja, March, ikatuchapa mbaya sana. Tukafunga maofisi, tukaenda home, tukaanza quarantine. That word became so popular. Siku hizi hata watu wako nasari wanasema hiyo word. So much you come uko keja, uko hapo, uweze enda ofisini, uweze toka nje, you have nothing to do. Usiku inafika niko na mawazo mob, trying to see what next hapa na pale. And it is during that season I got to discover I have had a life that has so many stories. There are stories of encouragement. Some are stupid stories of things that I've gone through in my life. Some are scary stories, some are terrible stories, some are stories I would never want to tell again in any other space. And today I'll be telling you one of those stories. It's a story of my life. The day I refused to die. Simply that, 11th of August 2019. Now, a lot has happened in my life in the past couple of years. I've gone through an experience that has totally changed me as a person and how I look at life. The story begins way back in 2017, the whole journey. Of course, I work in Mombasa. Mimi na my wife, I've been in Mombasa for the longest. Hapo ndo nimeanza career, hapo ndo nimejiestablish, hapo ndo nimeanza mabiashara zangu. And basically my adult life, the whole of it, imekuwa Mombasa. 2016 we had done very good business. 2017 tukiingia, tulikuwa na psych sana. Our main office, our main business has been in Mombasa, and we are like, wow, we've been getting a lot of inquiries of our work from Nairobi. Why not try and start something in Nairobi, maybe an office just to serve our clients there. So we got into 2017 on our feet to catch up with a number of plans we had done for that year. Of course, 2017 again is when we had the general elections, so we were in a rush sort of to set up a few things just before the elections. So much tumetoka na wife church, tumeenda place inaitwa Barka, tumekula biriani yetu pale papa, tumetoka hapo. I don't know what made us pass by our office at that time. We used to have an office somewhere along Moi Avenue, just before Mapembeza Ndovu. Those who have been to Mombasa, Mapembeza Ndovu pale, sijui kiherere nilipata wapi, nikaanza frog jumping up the stairs going to the office. Hivyo tu, ase tu vile unaweza feel uko fiti nini. I did all the stairs up to the last stair. The frog jump I did, the last stair, I got a pain, a serious pain on this part of my pelvic. Nikaenda kwa ofisi nikatulia tu nikarelax. Nikatoka baadaye, nikaambia wife hapana, mazani nimeruka pale ni kama nimejiumiza ka ligament. Lakini tuende home. So I never took it serious. We went home na hiyo story ikaisha, and mimi nikaendelea na hustle zangu. There was much. But between March and August I could feel kitu haikuwa sawa na my leg. But it wasn't a big deal. I mean, I can still do my stuff. I'm just limping kidogo. So 2017 tumepiga elections pale. You all know how it went. Then there is that day, I think it must have been 13th of August, because it coincided with our wedding anniversary, 13th of August. So tumetoka Keja, where we live now, my wife, tumeenda White Sands, nimempeleka pale ka breakfast, ka treat, tumemaliza ka breakfast, nimemrekesha home. But I had not planned something big for the anniversary, so an idea got in my mind. My wife had always wanted to eat these seafoods. Mimi nikatoka na kihere yangu jioni, nikimbie mahali nifanye ka order ka seafood, nimsurprise jioni nimpeleke. Katika hizo heka, I don't know what happened. I was driving and I felt a noise under the car. Nikasimama tu kando ya barabara, niangalie nini mbaya na gari. I don't know how nilitereza, but I remember nilitereza kwenda kujisupport. I spread my legs and the same spot kalikuwa kameumia much. Now I got a pain that I can't explain. I think I froze on the ground kabisa. I sat there for over an hour because I couldn't stand, I couldn't move. The pain was excess. Wife ananipigia simu na shika na jidai niko strong, lakini maze ile pain niko nayo. I don't know how I got back into the car, but I remember niliendesha hiyo gari
at 5 kilometers per hour from mahali tulikuwa White Sands mpaka place tulikuwa tunaishi, na nika distance That same day ndio His Excellency the President alikuwa awarded hiyo certificate ya clearance for the elections. So mimi nimefika home na ngoja na kuta wife na ningoja hapo, nishamwambia sisikii poa na sikuji home direct, napita ka clinic akotopo mtaani. So ilibidi kuja nidunge painkiller, nikaanza shuka kwa gari, nikaingia clinic, wakanicheki ma x-ray pale nini. So the x-ray came out, it revealed a mass, something black, a mass in my lower pelvic area. It's called the ischium bone. So haikuwa issue, niko na shida kutembea, but nika mass, nika kitu kadogo, and the doctor advised, hey bana wewe enda upige CT scan, we confirm really what's going on with your leg. So tulienda home tukatulia, I think 2 days, nikaenda CT scan pale town, another lab hapo, wakanichapa CT scan poa, nikatoka, nikalikuja na results za CT scan, and it was now clear there is something in my lower pelvic area. What's needed next? They need to do a diagnosis, not diagnosis, they need to do a biopsy, just to find out what is it before we can make a decision forward na treatment or anything else. So in my mind, mimi najua ni kamfupa kameumia tu. To them, there is a mass, and anytime medically there is a mass in the body, it needs to be investigated, just in case it is something that is not that good na upate treatment mapema. So mimi ni mwanaume bana, kijana kutoka pale Meru, ngangari kabisa. I mean, man, hii ndio kitu inauanga wanaume bana. We never take things seriously. I was supposed to go for the biopsy in August 2017. Hiyo story after CT scan ilikuja ikakufa hivyo, and I went back to live. But by and by I could notice nimeanza kulimp. Siwezi kimbia, I can't jog, hata kukimbia tu kidogo siwezi, but my life is going on normal na sina wasi. Tukamaliza 2017. 2018 tuliingia na furugu mingi. I mean politics, I think in politics mambo ilikuwa ni mbaya tu. Demonstrations everywhere, yani soko ilikuwa mbaya. Until I think much of that year ndio handshake amani imerudi, but still vitu hazikurudi. So 2018 kibiashara it was a tough year. By that time tulikuwa tushafungua office in Nairobi. I'm trying to juggle between the new office in Nairobi, the Mombasa office, and I'm also noticing something is not right with my body. Miezi zinapita tu hapa. My wife is very concerned. Anajaribu kunipush tuende for further investigation of what's going on with my body, because that's what I was supposed to do. Mimi, like every other man, for reasons I can't tell, I'm not in a hurry kurudi hospitali, even when I'm noticing things are not very okay. So tumechapa 2018, March, April, May, tumeenda. By huko Julai, I'm noticing hapana, kuna kitu haiko sawa, nachoka ovyo, siwezi piga tizi sana. In the morning, shikanishi nikiamka, I have to take some 30 minutes or 1 hour just for my body to collect itself and reconcile with it's a morning. Jitayarishe, enda job, you know, and it's beginning to worry me. Hapo katikati nimeenda nimekonjeka. All symptoms ni za malaria. Niko na fever, niko na pain in the joints, niko na all symptoms za malaria. Naenda hospitali napimwa, hakuna kitu. Sina malaria, sina dengue fever, kuna ugonjwa kingine usumbua sana hapa Mombasa, chikungunya, sina chikungunya. So after that nikaanza kupigwa ma blood test. Results zikikuja niko na blood infection, bacterial. Tuna treat, inapita. A month later, same case, same feeling, narudi hospitali, hakuna malaria, hakuna nini. Blood infection ndio inapatikana. Napatwa ma antibiotics hapo na meza. So I'm beginning to worry because I can notice something is not right. Somewhere hapo nikaangukia story fulani kwa Nation newspaper. Kulikuwa na journalist Dennis Omondi. Yeah. The guy had given his story of how he was finally diagnosed na acute leukemia. In his story, he had gone through the same symptoms I was having.
tiredness, kugonjeka ovyo ovyo, anapata ma symptoms ni kama za malaria, sisa malaria, akipimwa blood infection. Tayari niko na blood infections kama 3 zimefanyika within a space of about 4 months. So I got curious, nikaingia pale Google na chekituma symptoms za leukemia. Nikiziangalia hizi story ni kaza yangu. So something ikaniambia enda hospitali, check blood level yako. Nikaenda hospitali wakapima, my blood was at 10 points. It wasn't a concern really. So by that time tumefika August, my system is worrying. There is something in my body that is not right and it's pointing towards leukemia, but I'm not ready for the truth and I'm not ready for the results. Remember, before all this started, I had lost a couple of friends through cancer, and I had seen how they had fought so hard to overcome cancer, and for some reasons they got to the end of their fight. And unaingia pale Facebook unapata breaking news, msee mazee haku make it, you know. So I had seen the struggle cancer patients go through, and at the end of it, ka breaking news mazee, msee haku make it. Unakuta familia imeuza, yani imeuza kila kitu kufund ile treatment ya ule jamaa wao, na at the end of the day things don't work out, you know, ama they work out differently, you know. So I had made up my mind even before I had an idea that I would be where I was at that time with the symptoms, that if ever I was diagnosed nipatikana niko na cancer, mi hata sitapigana, nitaenda niongea na daktari wapime, waniambie siku zangu ni ngapi, and I'll only require them to manage my situation. Mimi ningoje breaking news yangu polepole bila wasiwasi, as painfully as it can get with their help. But sitauza gari, sitauza shamba, I will not make anyone sell their property to treat me, because at the end of the day my mind was, at the end of the day bana, sita survive, I'll just die. I mean, that's it. That's how I knew cancer, that's how I looked at it. October imefika, I'm not doing good at all. Back to just before October, in September, I have a group of guys. We had planned for a road trip. Twende mpaka Voi, then from Voi twende Taita, Taveta, mpaka ile border ya Horiri, tuingie Tanzania kidogo turudi. We had planned that road trip, and so early September tukapiga hiyo trip. So the morning we were leaving for Voi, I was to drive a friend's car. Mimi nilikuwa niache gari yetu, twende na gari tofauti. So I took a boda, I catch up with them, mali walikuwa nichukue. Niingia kwa gari, I was to be the driver for the trip and for the car that we were using. I think tulienda na gari 3, if I'm not wrong. So on my way na boda, mazee, watu wa boda. Mimi sijui nikiherehere gani inakuanga na watu wa boda. Watu wa boda na watu wa probox. Na watu wengine sitasema. Mimi sijui nikiherehere gani washika. Mso wa boda, tuko naye, tunaenda, it had drizzled kidogo kwa tarmac. Yeye anakaza na overtake 3 vehicles, and on the other side coming towards us kuna kiroli. Then ile barabara mali tuko si smooth. Umechi kilami imewekwa, imekanyangwa na maroli. So there are some parts na kama kabali tu kameran hivyo. So mimi in my mind I'm like, say haezi make it. Na mimi nishamwambia, Buda, relax. Wacha roli ipite, tutovertake pole. Jamaa kusikia, alingangana. Na nakwambia tulimake it. I think tulipita gari ya kwanza. Roli ndio hii, hatuwezi rudi. So msaka akaamua toka kwa barabara. Kutoka kwa barabara ni apande au kamlima kalami. Lami imekanyangwa na roli zimeacha kamlima. Mimi in my mind I know how to make it. Na kislide nitaumia. Why? Because by that time I'm already experiencing back pains. They are not that bad, but I know my back, my spine is not that good, and I'm scared anaweza Teresa nikaumia mgongo ama nikaumia ile place ya mguu nilikuwa nimeumia 2017.
Hiyo ndivyo kuli happen. Msee anaenda kutoka akaslide. Kuslide niliumia. So ile time tunaanguka, my defensive side of my mind decide protect mguu. Mimi niliumianga mgongo. I lost breath kabisa. Tukaangana hapo, nikasikia upigaji mwenyewe makofi. Nikaamka, tukapanda boda. Polepole akanifikisha place nilikuwa nafika. I remember very well, sikumlipa. Ile kuumia niliumia. Nilimwambia kijana, malipo yako tumeacha place nimeanguka. Niyo story katika hivyo. Nilishuka na sikumlipa na sio I'm still in pain. So my guys wakafika, nikachukua gari. I drove that car to Voi. From Voi I think we went all the way to Holili, boda ya TZ. That was day 1. Tukarudi Voi. Day 2 nikachukua gari tena. Tulienda wapi day 2? Day 2 I think tulienda Mwatate. Mwatate ni kamlima fulani. Tukachungulia kwa mlima kidogo, tukashuka, tukaenda Lake Jipwa. Tukaenda Jipwa. Tukarudi Voi. So by the time day 2 tunarudi Voi, ni jioni, I can tell ile place nilumia jana haiko poa. But I'm strong. After Voi, nikaachilia gari. Msitu tulikuwa naye hapo akashika gari mpaka Mombasa. Mimi aka drop home, nikarudi Keja. That was September. So October, I have a very good friend of mine. Huyu msitu tumefanya vitu mob sana naye. Ni wale wasi, he's in my inner circles bana. When I have him around, mimi hujuanga vitu zita happen. Huyu msitu anaitangwa Anthony. 2018 biashara imegongwa mbaya sana na the effects of the elections za 2017. Tunatafuta shilingi tutatoa wapi? Tukaamua tuingie stori za mashamba. Sisi yao tukachukua gari mpaka place inaitwa Vipingo. So Vipingo, there were some properties that were selling and the prices were good, and we are like, you know what, tuwe tubae kaeka pale tukatakate tuuze zikiwa quarter plots. Tukaishianga. So on our way back, I can feel something is not right with me at all. But nimejikazana tu. You know, by that time hata kukaa chini, yani ile tu niamke nije kukaa chini tu, natumia a lot of strength and I'm very careful because I can feel as if I want to get an extra pain on my lower spine, but I'm not sure whether that is it. So afternoon wangu tumekaa, tumepiga biashara Vipingo, tumesikia njaa. Jioni nikamwambia hapana. Tukifika Mtwapa, so Vipingo, for those who have not been to Mombasa, unafikanga Mombasa Island, unashika barabara ya kwenda Malindi, unapita katauni kanaitwa Mtwapa, unapita katauni kanaitwa Ikambala, ndio ufike Vipingo. It's an upcoming area ambao wase wanajenga sana sahi. So in that neighborhood, mashamba zilikuwa zinaenda na bipoa sana hiyo time. So from Vipingo to back to Mtwapa ni ka distance kiasi, ni kama 30 minutes drive hivi. Nikaambia best yangu hapa Anto, bana tukifika Mtwapa tukule lunch. Mimi niko na njaa. So hivyo ndo tulifanya. Tukafika Mtwapa, ka place kanaitwa Shanzo hapo. Tukaenda ka base, tukaagiza kakuku. Hold on. Kabla tutoke Vipingo, nilikuwa na best yangu sana. Huyu msee tumekuwa naye church, akatoka Mombasa, akarudi Nairobi. He is one of the music maestros. Huyu msee na bass guitar ako fiti noma sana. Yani if you ever hear anything, kwa wale wase mnajua muziki, imeplay in the lines of the bass guitar, huyu msee umpatie hiyo bass guitar, atakuchapia exactly hiyo kitu. So huyu msee, if I'm not wrong, 2017 nilikuwa nimecheki story yake. Ako Nairobi, amekuwa diagnosed na colon cancer, anapitia hizo treatment. So by 2018 nilikuwa get in touch. Msee anaitwa Caleb the bassist. Tukienda hapo Facebook, tafuta Caleb the bassist, utapata ujamaa. Alikuwa na colon cancer. So amepitia treatment, ako fiti na tumecatch up, nimejua ako Mombasa. So that particular day tukiwa Vipingo, nikachapia Caleb. Tukampik, tukaenda place tukonakula kuku ikatayarishwa, ikakelewa hapo. Hata sikumaliza kubite ya kwanza, wachikibile kasupu wakala kunyonga. Hivyo ndivyo nilinyongwa na kasupu. Ile kukohoa, I felt
like my entire spine imekolapsia hapa chini. Sizi explain your pain. Hata sina words. Yani it's like a massive muscle pull. Nimenyongwa, siwezi kohoa. Yani ile pain imenishika ni kama nimefreeze. Siwezi kohoa, siwezi do anything. So nikajimanage hapo nini. Nilipoweza kuongea nikaambia wasee bana, nimeumia. Na nimeumia mbaya sana. Hivyo ndivyo lunch kitu mazee kakaisha. Wakamaliza kula, Anto na Caleb wakamaliza kula piece yao. Yangu ikawa packed. Nikaambia Anto hapana, wewe ni drop pale ofisi where we had left my car. Wife achukue gari tuende home. So we left, tukarudi the same clinic, Mikinani Medical Center. Pako na daktari mmoja poa sana pale, besti yangu anaitwa Robin Mwenda. Nikapchapia mazee niko kwa pain na si feel poa. Nakuja hivyo. Kaniambia kuja, nikafika pale, nikachapwa painkiller kasindano pale. Kafanya matesti zake zote. There is nothing. Ilikuwa imefika point hata na suspect maybe niko na ka infection kwa urethra or something. All my results are clean apart from one thing, blood infection. So pale ndio ikani hit. Boy, life inakuharibikia tu. Hii kitu, there is something going on with your body and you need to do something about it. At that time, my wife pia ameanza kupanic. Dr. Robin ananisukuma tufanye matest, but I'm not yet ready to discover what is wrong with me. So that is October. 1 week later, same experience. Nikaona hapana. After that, sasa nikakubali kwenda kufanya another round of test. Nikatumwa CT scan, nikaenda nikachapwa CT scan pale. Results zikakaa mafilm, tukicheki mafilm. Mtu wangu 2017 the same CT scan ilishow nilikuwa na ka build up ka mass kadogo tu, kitu kadogo. 1 year later, almost 1 year later, kale ka mass sio ka mass tena, is a 12 centimeter tumor on my left pelvic. Yani tukishika hiyo film hivi boss, ni kama hii mguu, hii pelvic part ya juu na part ya chini imeunganishwa tu na the tumor. Hakuna mfupa. Yani hivyo ndivyo ilikuwa. Panic ikanishika. Then we need 2 CT scans for the pelvic and for the lumbar spine. Hii part ya mgongo wa chini. That one also inaonesha vertebrates. Your spine, the human spine is designed such that kuna kamfupa kaitongwa vertebrate, then kuna ka disc kwa absorbio shock hapo katikati, then ka vertebrate zinaenda hivyo. So ina show my vertebrates zime crack mbaya sana, na ijulikani mbona zime crack. I've never had an accident, I've never had anything. So nakaa chini najiuliza nili happen aje? I mean, what is wrong with me? What is affecting my spine? The only thing I can trace that looks like an accident I ever went through, tuko watoi kuna game ilikuwa inaitwa Mparo. Mparo ilikuwa ni maboi kwa rakamu, tunaangalia ka place kama slant, kana mwagiliwa maji katereze. Wale maboi, in every group of boys kuna wale maboi onekana tu ndio kusumbuliwa. Hao kusumbuliwa tunawashika, wao ndio wanatereza wa first, ndio wanyoroshe. Sisi mapro ndio tunafuatilia. So in one of those moments tukicheza hiyo game, nikienda kuslide, unajua ulikuwa unakimbia then unakalia, una slide ka distance and the guy who slides the longest distance ndio alikuwa pro. Na mimi I was short and small, but mazeni nilikuwa pro, nilikuwa na slide mbali sana. So in one of those times nikienda kuslide when nilikaa chini, niliumianga lower back, nikasikia ni kama nimefreeze. But that was back then bana. Hiyo sura rani nilisahau, ni affects leo mwa tena nini. So this time tukiangalia hizi results, mimi naona maybe hiyo ndio time niliumianga spine, na sasa sababu niko mtu mzima imeanza kuni affect sasa. So hiyo ni October, huku ikianza nimeangana na thought nini. So daktari ako like, we need to investigate this further. What do we do? Enda kwa
kwa orthopedic, akanirifa kwa orthopedic fulani hapo. Now orthopedic majina za kizungu jo, orthopedic nimetumwa kwake. I had a very bad experience with the same guy. You see, I'm this kind of a guy. Mi ulizanga maswali mob. Yani daktari tu hezi nitibu kabla mimi niulize maswali. Lazima niulize mbona nidungwe hiyo sindano? Mbona hizo dawa? Mbona hiyo procedure? Mbona hakuna option nyingine? So this guy nilikuwa nimeanza kumuuliza maswali 2017. Na hakunijibu. You know? Na I was not even satisfied with his answers. And just to remember, one other reason nilikatanga kufanya hizo test 2017 when they discovered like a small mass, and this is what I would like to say. If you're a doctor out there, you're a professional, when dealing with your patients, take time to explain in the simplest language possible what is it you are recommending the patient to do. You see, at that time the orthopedic video wali explain bana watafanya biopsy of that mass to extract a piece of the bone. Waone nini kwa hapo, wali explain ni kama kitu kingine gruesome. Nafaa niende theater nidungwe anesthesia, then wakuja na ki biopsy needle, wadunge ndani, watoe part of the mass, waende wakapime, waniambie nini. So you see how it was explained, it looked like something gruesome. Then like every other Kenyan, mimi nilingia pale YouTube kutafuta video za biopsy. And when those videos, ukiangalia YouTube, it looks like something painful. Yani mimi nafikiria mse ani drill, because it looks like drilling. Mimi ni drill bone, mfupa. Hii kama mfupa kwa hapa, kama umeiko kwa desk, kama umeiko kwa mfupa vile wakana uchungu, then mimi naambiwa sasa niwe drilled ndio watoe a part of it, hiyo mass. Hivyo ndivyo story ya kwenda test ilikatika. So 2018 imefika, the tumor is there. We are not dealing with the mass. No, you're dealing with the tumor, and I cannot escape the biopsy. So nikopo nang'ang'ana kufikiria 1 week to November. Tuko pale home na wife, asubuhi as usual, mwanaume akiamka kwa kitanda si unamkanga paka choo, get a leak. I took 2 or 3 steps and my body collapsed on me. I felt a pain that I can't explain in words. Yani mgongo yangu kama ilikuwa hapa ilifupika, and that's why I felt that kind of pain. And that day marked the beginning of my going down completely, medically speaking. Because from that day I got into clutches. I couldn't do my normal things. I lived on painkillers throughout my life. Let us say my body collapsed on itself. And that day, and for the next 1 year, from that October to October 2019, I never slept on the bed because I couldn't do it. It was painful. Maze for 1 year, nilala kwa kiti bana. Hivi nimekaa hivi. No, achiki hivi. Nilikuwa nalala hivi. My wife amenijazia mapillows huku, amenisupport. Kisha nipika support yangu azime taa hapo ka TV nini, yanaenda kudozi. Sikuwa ilala kwa kitanda. We tried everything. In that 1 year we tried everything. Tulienda tukabuy bedding mattress nyingine hapo wanaitanga orthopedic mattress, a very firm mattress. We tried everything we could. Mimi sikuwa kubali kulala chini because any attempt kulala chini meant the attacks, and I got several of them. After that I think I got about 2 or 3 other attacks in my attempts to lie down. So I gave up, nikasema mimi kazi yangu mimi until I am treated silali kwa kitanda. For that 1 year I never sneezed because sneezing meant that pain. So unachiki vile mwanaume ukaza unyonge huwa ananyongea mkojo, hivyo ndivyo nilikuwa na kazi yanga kusneeze, hivyo ndivyo nilikuwa na kazi yanga hata kukohoa. So for that period maze, I lived a very careful life. Sikuli njugu, sikuli popcorns, wase wakicheka siwezi cheka na wao. Mimi ndio napiga jokes lakini sicheki na kazi ya kicheko. I can't sneeze maze, I never sneezed bala. There's that sweet feeling kana kujanga na sneezing, mimi nilikuwa na hepa kusneeze. So tumefunga mwaka 2018, things are bad, hakuna diagnosis. Tumeingia 2019
19. Finally mimi nimekubali kwenda biopsy, and we went for the biopsy, showed a likelihood of a different type of a cancer that affects that mostly affects kids. Now, all this has happened, and this took us to the next episode of my life. Hapa nyuma nimekuwa nikideal na denial. Then this experience, not the experience, the 2019 now took us to another episode. Naitanga episode ya mazunguko. Tulizunguka hii Kenya tukitafuta diagnosis. I went every other place I could think of in Mombasa. Tulitafuta, what's wrong with Mwiti. Guys around me, the doctors are pointing towards cancer. Mimi sikubali. Then one day jamaa fulani hapo, a very good physiotherapist, akahint, history yako inaweza kuwa ni TB of the spine. Mo ina affect TB of the spine. So mimi nikashikilia hope yangu pale, maybe si cancer, maybe ni TB of the spine.